Now in this we will see the exercise problems from exercise 29. The first one is the polar of any point P with respect to the circle x square plus y square is equal to a square touches the parabola y square equal to 4ax. If this is the case, then you have to show that this P lies on the curve y square plus ax is equal to 0. So whenever we have this problem, that is the polar, any problem which involves polar, first we have to consider the pole. So we shall consider the pole to be P of x1, y1. Then we have to look at the problem and see with respect to which curve have we to consider the polar. So here we have to consider the polar with respect to the circle x square plus y square is equal to a square. So we write down the equation of the polar as this. So now we rewrite this in the form y is equal to mx plus c, and see that this m is this and c is this. Now we are given that this is tangent to this, that is this line touches y square is equal to 4ax. But we know the condition for y is equal to mx plus c to be tangent to y square equal to 4ax is c is equal to a by m. So just replacing your c by a square by y1 and m by minus x1 by y1, you have the step, and this on simplification gives you this one will go to the numerator and then cross multiplying we get this. But what we want is the locus. That is, you are asked to show that P lies on this curve, which is same as finding the locus of this. So for finding the locus, we know that by just dropping the suffix we get the locus. So we have the answer to be y square plus ax is equal to 0. Now next we have the second problem, namely if the tangents are drawn to the parabola from any point on the straight line x plus 4a equal to 0, then the chord of contact subtends a right angle at the vertex of the parabola. So we are given this line, so we draw this line x plus 4a is equal to 0 for this parabola. We know that x plus a equal to 0 is the directrix, and for this we are considering this line x plus 4a equal to 0. And from this point P, tangents are drawn to your y square equal to 4ax, and this is where the tangent meet the curve. From the point P we are drawing, so we have the point of contact to be R and Q. So the chord RQ will be the chord of contact of tangents. So once this point is taken as x1, y1, the equation of RQ will be y1 is equal to 2a into x plus x1. Now remember, this x1, y1 is a point on this. So you have this equation x1 plus 4a equal to 0. So we shall name that as equation 1 and equation of RQ as equation 2. Now in order to have, see, we want to have, we want to show that this one subtends a right angle at the center. So to show that, we have to homogenize the equation of the curve, namely y square equal to 4ax, with the help of this line. So when we do so, we have this equation, and rewriting that in this form, because it will be a combined equation. We get only the combined equation which is in the homogeneous form. So it will be like this: capital AX square plus capital BY square plus 2HXY equal to 0. So coefficient of x square plus coefficient of y square we consider. If we are able to show that that is equal to 0, then this one will subtend a right angle at the center. So that is the technique. We have to find out the coefficient of x square and plus coefficient of y square. So here it is 8a square plus 2ax1
Taking this 2a out, we get x1 plus 4a. But already x1 plus 4a is 0. So by equation 1. So you get 0, and therefore coefficient of x square plus coefficient of y square being 0, RQ has to subtend a right angle at the center, namely at the origin 0, 0. Now the third one, we are asked to find the locus of poles of tangents of the parabola with respect to the parabola. So whenever we have this locus, finding the locus of something, that point has to be taken as x1, y1. So here we are asked to find the locus of poles. So we shall take the pole to be p of x1, y1. So once you write pole, we have to write out the polar. When you write the polar, you have to be careful that with respect to which curve have we to write the polar. So in this case, with respect to this parabola only, we have to consider the polar. So that is obtained in this way, that is xx1 is equal to 2b into y plus y1. Name that as equation 1. Now we rewrite this in the form y is equal to mx plus c. So here we see that m is this and c is minus y1. Now we are given that this polar is tangent to this particular parabola y square equal to 4ax. Now the condition for y is equal to mx plus c to be tangent to y square equal to 4ax is c is equal to a by m. So just replacing your c by minus y1 and m by x1 by 2b is what we get, and cross multiplying, and then after simplification is what we get. But remember, our aim is to get the locus of this point p of x1, y1. So by just dropping the suffix, you get the locus. Next, fourth problem. We are given that perpendiculars are drawn from points of the tangent at the vertex on the polars with respect to the parabola. Prove that the locus of the feet of these perpendiculars is a circle. Find its center and radius. So இப்போ இந்த இடத்துல வந்து perpendiculars are drawn from points of the tangent. So tangent at the vertex first we have to consider. இப்போ y square equal to 4ax தான் equation of the parabola. Tangent at the vertex நம்ம consider பண்ணுறோம். That will be definitely your y-axis. அப்போ any point on the y-axis we have the x coordinate to be 0. So if we name that any point to be say some q, then 0 comma y2 will be a point say on the tangent at the vertex. Now இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கேருந்து ஒரு perpendicular to the polar அது வரைகிறோம். ஸோ இந்த p of x1 y1 foot of the perpendicular அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா we want to find only the we want to find the locus of this p of x1 y1. Okay, and then we are trying to show that it's a circle, and from on that we will get the center and radius. So this is the problem. Now you consider any point, this is q not p of 0 y2 கிடையாது, and that is q of 0 y2 on the tangent at the vertex of the parabola. Then the polar of that point q, it is actually q, is with respect to 1 is this y2 is equal to 2a into x plus here x coordinate is 0, so you get this. Now let p of x1 y1 be the foot of the perpendicular from q to the polar. Now we have the slope of pq. Slope of pq, how do we find? The difference between y coordinates divided by difference between x coordinates. So name that as equation 3. Already this is named as equation 2. Now the slope of 2, otherwise how to find the slope of this PQ? Once you know the slope of polar, this being perpendicular, you know that product of two perpendicular lines
slope of product of two perpendicular lines is -1. So using that, we also get the slope of PQ in this way. So slope of PQ, obtain the slope of PQ in two different ways and equating them. It has to be the same. So that is the technique to solve this problem. So one way we have obtained, that is equation 3. And in another way, what is the another way? We have slope of this and hence the slope of the perpendicular. So name them as 3 and 4. So from that we get, from 3 and 4, this is what we get. And then this, after simplification, cross multiplying and then substituting. See this x1, y1, this is y1. The x1, y1 is a point on the given line. So இதில் வந்து அது இருக்கு, x1, y1 is a point on the line. அதனால அந்த whenever I use this, I can replace my y by y1, x by x1. So y2 வர இடத்துல because y2 நம்ம பிக்சர்லேயே வரக்கூடாது, x1, y1 கடைசி அல்டிமேட்டாக when we arrive at an equation x1, y1 அதனுடைய locus தான் நமக்கு வேணும். So y2 has to be eliminated. So for which, how do we eliminate that y2? y2க்கு பதிலாக 2ax1 by y1. அது ஏன் போடலாம் அப்படின்னா x1, y1 is a point on this. So you get your y2 being replaced by 2ax1 by y1. Here that y1 is missing. Just y is written, y1 that is. And then when you take LCM, this is what you get. And rewriting that, you have this. But locus of P of x1, y1, we get this. And that is a circle. So adjusting the terms, this is what we get. And that's a circle with center at center at A0 and radius A. So next problem is, show that the locus of poles of chords of the parabola which subtend a constant angle alpha at its vertex is the curve. So whenever chord subtends some angle at the vertex, the technique is to homogenize. Homogenize the parabola with the help of the polar. So locus of poles is asked, so you have to start like this. Let the pole be. Once you write pole, you have to write out polar. Polar with respect to this y square equal to 4ax is this. Homogenize the parabola with the help of this line. This is what you get. And because we are given that they subtend a constant angle, we make use of this formula. And in that formula, we just substitute hங்கிறது இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா capital AX square plus BY square plus 2HXY. So இந்த capital Hங்கிறது இந்த இடத்துல 2 minus 2XY and capital Aங்கிறது this 4A, capital Bங்கிறது X1. So if you just substitute and then cross multiply, squaring and then dropping the suffix, you get the locus. So that is this problem. And then the next one, sixth one, from the points on the line, ஒரு line 2x minus 3y plus 4 equal to 0 அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுலேருந்து tangents வந்து parabola-க்கு வரைகிறோம். அந்த மாதிரி tangent வரையும்பொழுது அந்த chord of contact நமக்கு கிடைக்கும். அந்த chord of contact வந்து ஒரு fixed point வழியாக போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். So that is the problem. அப்போது let x1, y1 be a point, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், okay, fixed point on this. So particular பார்த்தீங்கன்னா -half 1/3 will be a point on this. Okay, so that is -half. when you substitute -1 வரும், இங்கே yக்கு பதிலாக 1/3 போட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். அதனால் இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி a point. ஸோ நம்ம அதுக்கு பதிலாக அது என்னன்னு பர்டிகுலராக சொல்கிறதுக்கு பதிலாக just x1, y1 எடுத்துருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் a fixed point that we consider. So that lies on this name, that is equation 1. இப்போ equation of chord of contact of tangents to this from x1, y1 is known to as, that is y1 is equal to 2a into x plus x1. இது equation 2 எடுத்துக்கிறோம்.
இப்போ இந்த இடத்துல yக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா அண்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு பதிலாக 2ax1 by y1 rather xக்கு பதிலாக 0 and y1க்கு பதிலாக 2ax1 by y1 போட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Replace your x by 0. See, replace your x by 0. When you consider this, replace your x by 0. So this is replaced by 0 and this one in the yக்கு பதிலாக you rewrite that by 2ax1 by y1. When you consider this y1 and this y1 will get cancelled, giving 2ax1 on the left side. This 0 ஆகுது, 2ax1 will be there on the right side. So the equation satisfy ஆகுது. அதனால 0, 2ax1 by y1 in the point ordered pair in the point வந்து it's a point on this line. So that's a fixed point. ஏன்னா இந்த x1 y1ங்கிறது fixed, அதனால it's a fixed point. So this 2 passes through a fixed point ன்னு சொல்லிட்டோம். பர்டிகுலராக உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா -half, 1/3 அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த லைனில் it will lie on this line. So next one is 7th problem. If two tangents are drawn to a parabola making complementary angles with the axis of the parabola, prove that the chord of contact passes through the point where the axis cuts the directrix. Okay, so என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா two tangents to a parabola making complementary angles. அப்போது complementary angles அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு we are given θ1 and θ2 அப்படின்னா θ1 plus θ2 will be 90 degrees அப்படின்னா அது complementary angle சொல்லுவோம். So when we consider tan of θ1 plus θ2, it will be tan θ1 plus tan θ2 divided by 1 minus tan θ1 tan θ2. So this θ1 plus θ2 being infinity அப்படின்னும் பொழுது we have to have 1 minus m1 m2 to be 0, or in other words m1 m2 should be equal to 1. So keeping this in our mind, we will proceed with the problem. We consider y is equal to mx plus a by m. Definitely it's a tangent. ஏன்னா cங்கிறது a by mன்னு வந்தாலே இது y is equal to mx plus cங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு லைனும் டேஞ்சண்ட்டாக இருக்கணும்னா c should be equal to a by m for the parabola. So நான் எடுக்கும் பொழுதே என்னுடைய லைனை y is equal to mx plus a by mன்னு எடுத்துட்டேன்னா that will be definitely tangent. Okay, so to the parabola this we shall draw that tangent to be from x1 y1. அப்படின்னா என்னுடைய x1 y1 will satisfy this equation. அதை simplify பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது we get a quadratic equation in M. Now if the tangents make complementary angles with the axis of the parabola, m1 m2 is equal to 1. In the explanation padi you are getting this. But in the m1 m2 the product when we find, you get it as a by x1. So a by x1 is 1. That implies that x1 is equal to a. Now the equation of the chord of contact from the point a comma y1 to the parabola is this. Now when the chord meets the x-axis, we get y is equal to 0. Okay, so when y is 0, you get your x plus a to be equal to 0. So what is that we have obtained? We have to show that the chord of contact passes through the point where the axis cuts the directrix. இந்த இடத்துல axis வந்து cuts the directrix. It cuts the directrix at the point minus a comma 0. So we have and that answer that we are getting here, x plus a is equal to 0 na in the point வந்து we are getting that as to be a point on the directrix. So we have our problem, namely the chord of contact passes through the point where the axis cuts the directrix.
what was given to us? We are given only this, and from here we are getting the product of the slopes to be a by x1. It's a quadratic equation. Some product of the roots is given by constant divided by coefficient of coefficient of m square. So you get a by x1 to be equal to, அது ஏன் இங்கே ஒன்றுன்னா இந்த இது படிக்கு we are getting that to be 1. So x1 வந்து a. அந்த x1 ஏன்னு தெரிஞ்சதுனால தான் இந்த இடத்துல you are having a as the x coordinate. அப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நான் வரையும்பொழுது we are getting this. இப்போ இது வந்து இந்த கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து x-axis, that is the axis of the parabola, x-axis equation y is equal to 0. So அதை நான் y equal to 0 substitute பண்ணும்பொழுது I am getting x plus a 0. அது பார்த்தோம்னா that is the equation of the directrix. அதனால தான் அந்த கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் எங்கே டைரக்ட் அந்த ஆக்சிஸை கட் பண்ணுது அப்படின்னா at the point minus a, 0. ஆனால் அது point on the directrix. Okay. So next problem is find the locus of poles with respect to the parabola of the tangents to the circle. So இந்த மாதிரி locus problem வரும்பொழுது when you have poles and with respect toங்கிற வார்த்தையில் you have to have an eye. அப்போது இந்த with respect to அப்படின்னு கொடுக்கும்பொழுது அதுக்கு தான் நம்ம போலார் எழுதணும். அந்த போலார் எதுக்கு டேஞ்சன்ட் பார்த்து condition for tangency அதை யூஸ் பண்ணோம்னா we will get the answer. So let the pole be p of x1 y1. Then அதனுடைய போலார் வந்து with respect to, இங்கே பார்க்குறோம் with respect to this parabola, அதனால you are writing this. இப்போ இதை வந்து y is equal to mx plus c அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் எழுதணும். So we get this. அதுலேருந்து m என்னன்னு எழுதுகிறோம், c என்னன்னு எழுதுகிறோம். இப்போ y is equal to mx plus c வந்து ஒரு சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுக்கு டேஞ்சண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 + m ஸ்கொயர் தான் கண்டிஷன். ஸோ இந்த இடத்துல டி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக we have d ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக 4a ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ we are writing 4a ஸ்கொயர். ஸோ c ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4a ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 + m ஸ்கொயர். c தெரியும், m தெரியும், ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி simplify பண்ணிட்டு if you drop the suffix you get the locus. So this will be the locus. Now next problem is from a variable point on the tangent at the vertex of the parabola the perpendicular is drawn to its polar. Show that the perpendicular passes through a fixed point on the axis of the parabola. சரி, இப்போ இதில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஃப்ரம் எ வேரியபிள் பாயிண்ட் ஆன் தி டேஞ்சன்ட் அட் தி வெர்டெக்ஸ் தி பர்பெண்டிகுலர் இஸ் ட்ரான் டு இட்ஸ் போலார். We are asked to show that the perpendicular passes through a fixed point. So any point on the tangent at the vertex first we will consider அது 0, y1. ஏன்னா vertexங்கிறது இந்த பாயிண்ட் 0 0. So the tangent at the vertex na y-axis தான் அது. y-axisல x coordinate will always be 0. So ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால 0, y1 அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். Now any point on this line we have, அதுலேருந்து அதுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போலார் கன்சிடர் பண்ணனா we get that equation to be y1 is equal to 2ax. Now இந்த slope of இந்த line வந்து 2a by y1. So slope of the perpendicular அப்படின்னு பார்த்தோம்னா you know that product of the slope is -1. So minus y1 by 2a அப்படின்னு slope of the perpendicular வரும். இப்போது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எம்பி, எம்ங்கிறது இந்த பாயிண்ட்டு, that is the foot of the perpendicular, that is what we have, foot of the perpendicular. So you have this point to be m. So pm, equation of mp is y minus y1 is equal to அதனுடைய ஸ்லோப் தெரியும், ஒரு பாயிண்ட் தெரியும், இதனுடைய ஸ்லோப் தெரியும். So we are writing the equation. And இந்த equation, இந்த line வந்து it has to pass through fixed point on the axis of the parabola. Axis of the parabola அப்படிங்கிறது வந்து
will have its y coordinate to be 0. Axis of the parabola வந்து it will have இந்த point தான் M. So when you have so this point is your M. Okay, so when you consider PM the perpendicular, அதனுடைய ஸ்லோப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இந்த இதோடைய ஸ்லோப் நமக்கு தெரியும் சரியா. ஸோ ஆக்சுவலி தி போலார் இஸ் அ லைன் த்ரூ தி ஆரிஜின். ஸோ இந்த டயக்ராம் it is drawn like this. It should be a line through the origin. So it will be something like this. From here you are drawing a perpendicular. So it should be a line through the origin. அந்த மாதிரி இருக்கணும் அது. So you have this is incorrect. So இதிலேருந்து ஸ்லோப் நம்ம கண்டுபிடிச்சு we can get. So நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னாக்கா we have to show that the perpendicular passes through. So equation of perpendicular நம்ம எழுதுறோம், that has to pass through இந்த point say 2a, 0 இது வழியா போகுது அப்படின்னு சொன்னோம். that's very obvious. ஏன்னா yக்கு வந்து நம்ம 0 கொடுத்தோம்னா what we get is xy1 is equal to 2a y1. So when we cancel out this y1 we get x to be 2a. So 2a, 0 வழியா அந்த perpendicular line will pass through. So next one is find the equation of the polars of the points the point 1, 7 and another point 4, 8 with respect to this parabola. So அது முதல்ல கண்டுபிடிச்சோம்னா this is what we get, two equations நமக்கு கிடைக்கும். இது என்ன சொல்லணும் நம்ம அப்படின்னா show that the line joining these points, இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த லைன் ஜாயினிங் these points is nothing but the polar of point of intersection of their polars. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட போலார் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ அதுங்க ரெண்டு லைன்ஸு, அந்த ரெண்டு லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சதுனாலே we can talk about its polar. அந்த போலாரும் இந்த லைன் ஜாயினிங் these two பாயிண்ட்ஸும் ரெண்டும் சேம் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ இந்த போலார் நம்ம எழுதிட்டோம். with respect to the parabola இந்த பாயிண்ட் y1 is equal to 2a into x plus x1ல y1க்கு பதிலாக 7, x1க்கு பதிலாக 1. அதே மாதிரி ரெண்டாவதுல y1க்கு பதிலாக 8, x1க்கு பதிலாக 4. அதை போட்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வருது. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணினோம்னா கோஆர்டினேட்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா தி point of intersection will be 20, 6a. You have to solve these two. சால்வ் பண்ணோம்னா 20, 6aன்னு வரும். அப்போ ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா போலார் எனக்கு எழுத முடியும். ஸோ y1 is equal to 2a into x plus x1. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த லைன் ஜாயினிங் these two points. How do you find the line joining two points? y minus y1 is equal to slope into m minus slope is m, so x minus x1. So either you can make use of this or you can make use of the 2-point form, namely that y minus y1 divided by y1 minus y2 is equal to x minus x1 divided by x1 minus x2. So either this one you can use or this one. So you know the points x1, y1, x2, y2, just substitute, you get ultimately this equation. இப்போ இந்த பாயிண்டோட போலார் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அது ஈக்குவேஷன் இந்த வருது. இந்த லைன் ஜாயினிங் these two points 1, 7 and 4, 8 இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம், அது இந்த மாதிரி வருது. இப்போ இந்த 3யும் 4ம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ we have to, that is what we have to show that the line joining these points இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன்.
இந்த போலார்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இது, அதனுடைய போலார் கண்டுபிடிக்கிறோம், ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் we are asked to show in this problem. So next one is this is the last problem in the exercise. Show that the parabolas, ரெண்டு parabola கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒன்று வந்து axis வந்து y axis, another one axis வந்து x axis. So what is the problem? Show that the parabolas intersect at right angles, one at the origin and at another point at an angle whose tangent is 9/13. ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனு, இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல when I consider the tangent, இந்த இடத்துல நான் கன்சிடர் பண்ணேன்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆங்கிள் வந்து I have to show it as tan inverse of 9/13. This is the problem. இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து 90 degrees obvious இல்லை. ஸோ when we consider this line, இது வந்து tangent to this parabola, அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து tangent இது, ரெண்டும் at 90 degrees they intersect, அது obvious. அப்புறம் செகண்ட் ஒன் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ angle between two curves is nothing but the angle between the tangents at those 2 points. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி tangent, முதல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் parabola with y axis as axis and x axis as axis, அதுங்க ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஒன்று 0,0 வரும், இன்னொன்று 18a 12a அப்படின்னு வரும். ஹவு டு யூ சால்வ் இட்? என்ன பண்ணுவீங்க, இதுலேருந்து எக்ஸு y²/8a வரும். அந்த எக்ஸு இங்கே y²/8a சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you will get 2 values for y. Correspondingly you will get 2 values for your x also. So அதுதான் point of intersection. We have computed that already and this is what we have. Okay, now obviously the tangents at 0, 0, 2, 1 and 2 are at right angles. இப்போ equation of tangent at 18a 12a to the first one, ஏன்னா ரெண்டு பேரபுலா இருக்குது. ஸோ இந்த பேரபுலாக்கு என்ன டேஞ்சன்ட் பார்க்குறோம், y1 is equal to 2a into x plus x1 தான் அந்த ஈக்குவேஷன். இந்த இடத்துல we have 8a இல்லையா, ஸோ we have here it is 4a. 4axன்னு வரும்பொழுது 2a வரும், 8aன்னு வரும்பொழுது 4aன்னு வரும். ஸோ you have x plus x1க்கு பதிலாக 18a போடுறீங்க, y1க்கு பதிலாக 12aன்னு போடுறீங்க. ஸோ this is what you get. இப்போது இதுலேருந்து ஸ்லோப் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு லைனோட ஸ்லோப் தெரிஞ்சாதான் we can write out the angle between them. அதுக்காக தான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் தி tangent, இந்த tangent வந்து 1/3 வருது. you'll have to write it in the form y is equal to mx plus c. அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஸ்லோப் I can find out. ஸோ we get it as 1/3. அதே மாதிரி தான் இந்த இன்னொரு கர்வ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு we have to write out. ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து xx1 is equal to, இது வந்து அதே மாதிரி தான். இப்போ 4aன்னு இருந்ததுன்னா 2aன்னு எழுதுறீங்க, half of that. அப்போ இங்கே 27 இருக்குது, ஸோ 27/2a y plus 12a அது வரும். ஸோ இதனுடைய ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா 36/27, that is y is equal to mx plus c ஃபார்முலா எழுதணும் மறுபடியும். அதுலேருந்து m கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 36/27, that is 4/3. அது m2ன்னு எடுத்துக்கணும், இதை m1ன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் தி டூ டேஞ்சன்ஸ் m1 m2 தெரிஞ்சதுன்னா m1 டிஃப்ரென்ஸ் m2, இல்லைன்னா யூ கேன் புட் மாடுலஸ் சைன் மாடுலஸ் m1 மைனஸ் m2. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னா we omit the negative sign. So tan inverse of this one we get as 4/3 minus 1/3 divided by this. That on simplification gives tan inverse of 9/13. So that is all in this exercise.